my good Lord have mercy. Hi everybody, my name is Jessica Holyfield and I'm a professional dance choreographer and dance educator based out of the southeast of the United States, and we are here taking a look at Stray Kids' full album. We're going to do a full listen through with English translations on all the tracks with the exception of Chick Chick Boom, because I've already done a music video reaction to that, so I've already heard it, it's already been spoiled. But what we are going to do is not only listen to the tracks for the first time, we're going to listen to the behind the scenes of the making of, because Stray Kids has that album talk through, which I am super pumped about. I've never done something like this before for the channel, Patreon, anything, so I'm intrigued on how this is gonna go. What's gonna be discussed, who knows, but I'm here for this. Let's go ahead and get started. First track, Mountains. Now I don't know how reliable these are gonna be, but they're way better than me just listening to the audio. Here we go. Such a good track. This is a really good track. Ooh. Ooh. Gosh. Off. I love that. Off. Look up in the mountains. This chorus. Ah. Tower over cars, don't pause, cause I'm loving it. Ugh. I hope they do a music video visual for this, like they did for Top Line. It is so coated with that. Golly. This is Cloud 9. Wow, what a starter. Okay, so we're gonna skip Chick Chick Boom and we're gonna look at Jam. Now, this one's special. This is gonna be a choreo with Jess. I've not heard it, but I have to make choreo to it. We're gonna look at it, discover it. So I may look at this one differently, but here we go. Time to make a move, can't live so loud. We know we never lose, can't trophies now. 숨겨둔 흐린 더 trust somebody 멈춰게. Peanut butter jelly time. Oh my god.
Oh my god, what is it? Oh my god, they wordplay jam and fun for gem. Oh my god. Oh my god, this is the most punniest song I think they've ever made. Oh, that's fantastic. That's gonna be a nightmare for me because I don't know how to go about that one. In the red headlights. Oh no. Sing this song. Oh my god. Look at my groove. Oh. They just hit it on a drum and bass pace. They just switched the genre. God, I love that. Come on. Oh my good Lord, have mercy. Oh man, it's jam. It's gonna be fun, Jimmy Soil. Oh my god, that was amazing. Oh, I'm gonna have to think real hard for that. Okay, next one. I like it. Let's see if I like it. Look at Sungmin's diction. We love it, baby, good enough. So they made it faster. You can low-key like marry some billet, a little bit of New Jeans, a little bit of that mess in this. Now that can be a red flag depending on who says it and the reason why. Because if it's like exclusive like that and you don't have anybody in your life communally, that may not be the healthiest, just you guys. You gotta have community in on it. Now you're not dating a community, I'm just saying you gotta have friends that know that they're not a douche. You know what I mean? So like as much as I'm like, oh, that's cute, I'm also like, I like it. Oh, I like it, ooh. I like it. Oh, I like it, ooh. I like it. Oh, I like it, love that I like you. Ooh. Hyunjin said, we are taking a turn with this. It ain't cute no more. It's giving that little haunting vibe in the top half of it, yeah? Woo!
Oof, okay. Okay, that one kind of felt like the most similar to kind of what you would expect. I don't know though, but okay. Next one. Runners. So cool that we could just do this. I'm looking at the city down below me. Heaven knows I make my moves around They me. got like paragraphs of English in this album. I'm on my way 'cause this is all about me, about me. Cybernetic system, yeah, I feel like a machine. Doing this, doing that, taking orders like a winter soldier. Oh. I'm running on the edge, screaming, oh, 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 oh. Deeper and deeper, I'm thinking I'm drowning. One little drip and I know that I'll fall in. Deeper and deeper, I'm thinking I'm crying. Too many thoughts in my head, gotta let it go. I'm chasing that night tonight. I'm not a sad nobody coming home. I know that I'll be alright. I won't stop trying. I know that I'll be coming to you. We keep flying when we show the world. I feel like action, watch me take it. Oh, come and try to push me off. Oh, be running, the camera with the running. See all we do is flying when we show the world. They still got that drum bass cooking up on this too. Hold up, hold my hand, cause we're taking off. Horizon at the end, yeah, we're gonna touch. Cause wherever, whoever, whenever, forever, we go zoom, 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 zoom. Ooh, that's gonna sound dope in the headphones. Ooh. So this is sounding like a complete English track. I just want to run. Ooh. Wow, I like this song. Sheesh, that's a dope track. I mean, all of them, this is no skip so far. Wow. Twilight. I know a lot of people are interested in this one, so I am curious what this is going to sound like. Here we go. This is so fun. Guys, I'm like having a lot of fun right now.
지우고 맴돌아 식었다 너를 온도는 뜨겁게 타올라 차가 돼버렸나 흔적도 없이 검증만 남아 우리만 아는 그런 슬픈 기억이 됐다 지워라 또 생각했지만 네 생각이 나면 어김없이 울다 지친 잠이 들고 나서 일어나 보면 하늘은 저물고 내 방에 또다시 봐 I see rain, umbrellas, and a lot of benches. And of course, nighttime. It definitely gives that nighttime Twilight, a lot of nighttime imagery. So if they ever did a visual for this, that would be my guess. And of course, we're not happy, you know. We're here for this. Goodness gracious. You know, like they have a lot of those holiday tracks, like a lot of groups do. This would get that similar treatment, you know, how like people are depressed in the snow. They're depressed in the rain, or maybe some sprinkles, you know. Okay. The next track, this one, I may need, just for the sheer, like, density of the amount of Easter eggs that may exist in this track, I need to prepare myself. Ooh. Here we go. Will I get emotional? I don't know. I've spent a lot of time watching this group, so oof. Away the kicking bass or the drum and bass. The way. Oh. Yeah, we don't give a what. Ugh. They went acoustic. Oh, I bet this is going to be phenomenal in concert.
I hope they drop out. Will they drop out? Is that it? Is that the end? Oh, man. Oh, I wish it was longer. They need like 5 verses on this bad boy. Lord have mercy. That was phenomenal. I really, really liked that. So far, I mean, no last step out. Like, I know step out is what they say, right? That's their... That is the thing that they say. And so when they say there is no last step out, that means we are going to be around forever as long as we're breathing, is kind of what that comes across as. Not only that, you have, of course, Elevator. That was their debut track. Blueprint and Lonely Street. I do know they have tracks called those, right? So I do know there's probably so much more imagery in there, and I'll let the Stay detectives find all that out. But that was phenomenal. Going with the drum and bass genre, really nice. It's so that was right to the heart on that. Goodness. Okay, last one, Chick Chick Boom, the festival version. So we're here for this. Let's go. Ready to vibe out on this bad boy. Curious how they changed it. Festival, like EDM festival? They said let us bring it right back. Changbin's lines. Ugh. I know that you want it, boom. Logos, we can last a bunch of boom. Ta-ta-ta, I'ma make it boom, 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 boom. Vamos, I know that you want it, boom. Chaos be so catastrophic, boom. Ta-ta-ta, I'ma make it boom, boom. Ah, drop it. Thank you. I love how they did on the reverb on that. Oh. This part. Come up. Oh my lord. That was really cool. That ending part right there. That's cool. I can see this played at festivals, no problem, with the LEDs just exploding. Like the basses are exploding. Oh, what a whirlwind. Okay, my personal favorites. I really like Stray Kids, of course, that track. And especially just like knowing what I know now, like, God, I'm so thankful. It's so timely, the marathon I did with them, right? Because, and Kingdom Legendary War, just everything's so timely. Praise God for that, right? So I am so glad I can catch references and really understand the depth of the fandom to the group and all of the happenings, because, I mean, let me tell you guys, Stays on Patreon specifically have really done a fantastic job of granting me insight on so many different mannerisms and instances, and they've been so gracious to me as I've been approaching this group and understanding their movement quality and the happenings of just their, you know, what's happened in life for them, right? So I'm just so thankful that I am in the position where I can truly appreciate these tracks for what they are, understand the, you know, the reference points and things like that. So yay for Stray Kids doing the track Stray Kids, and Jess gets it. So that I really, really liked. Runners, really liked that one. I wasn't expecting to like that one just based off of course, with the mashup, right?
I would say my favorite, I really like Mountains because it hits that same, punch in your face, in your gut, and you say thank you. Same thing as like Top Line. God, so raw. I love it. Part of me selfishly wants to have like a music video format for that. Low key, I mean, is Tablo gonna be a part of a remix of any of these tracks? Maybe. Is he gonna be a part of his own track? Who knows? It would be weird if Tablo does not make an appearance in some way, shape, or form. I want him on Mountains if we're gonna go on an existing track in the album, because that fits right there with Tiger JK with Top Line. Like, that would just be like cream of the crop in my brain, exploding and melting. Happy Jess over here. But it's okay if that doesn't happen. But I do think Tablo is going to make an appearance in some way, shape, or form. We just don't know how. But it should be soon. But I think my favorite would have to be Mountains still. I like that one. Runners, really close second. Now Jam. That one is so punny. I feel very intimidated to choreograph to that because there's so much intention in the lyricism. And it's such a pun game. And as somebody who loves puns, I appreciate the humor of them, and I appreciate the phonetic side of things as well. I just think there's like a certain degree of intellect that comes into being able to develop things like that, because I'm not able to do that. I try to with choreography, but in lyricism, that's a no way. So I am so looking forward to their album talk through. So let's go ahead and get into that. 너무 흥분돼. 되게 자신 있는 곡입니다. 근데 다 같이 8명이 모이면 다 되긴 하더라고요. 그게 좀 문제긴 한데, 그게 지금의 저희를 있게 한 뭔지 모를 힘인 것 같아요. 그게요, 벌써 시간이 빨리 지났네요. 제가 정말 뭘 했는지 기억이 안 날 정도로 많은 걸 했고, 1월 달에 뭐 연말 무대들 하고요. 2월 달에 이제 저희가 처음으로 장기 휴가도 받아보고, 3월 달에 이제 팬미팅 준비하고, 4월 달에 일본에서도 팬미팅을 하고, 팬 이벤트. 이제 5월 달부터 루즈 마이 브레스 나오면서 미국 활동 본격적으로 시작하고, 칙칙붐 이제 앨범 준비도 하고요. 티저들이 나가면서 에이트 앨범에 심혈을 가하고 있는 것 같습니다. 저희도 이번 앨범 엄청 약간 일 갈고 나오고 싶은 마음이 커가지고 I really feel like they did. 씹어먹었다. There's not like a ton of album, like ballad-based tracks though, 표현이네. which I think is totally 영어 fine. 표현으로 뭔가 왜 찢었다 아니면 뭐 이런 거 할 때 막 에이트 했다 You 이런 식으로 ate? 표현이 있어서 오랜만에 Wow. 돌아와서 8명으로 씹어먹겠다. The 8 of us ate. 우리가 돌아왔다. I'm full right now off of all that saturation. 저희만의 좀 재치 있는 그런 언어를 한 단어에 집어 넣었어요. 스리아차 같은 경우에는 저희가 컴백을 하면 다음 걸 곡을 써요. 그래서 저희 사실 작년 Always. 한 10월, 11월부터 지금 에이트 앨범 작업을 하고 있었는데 That makes 역대급이라고 sense. 해도 될 정도로 많은 고난과 시련이 있었어요. I've had my hair that color purple. 만들어도 Way to go, Chamin. Great 전작이랑 taste. 비교를 하게 되고 저희 스스로도 만족이 안 되다 보니까 계속 자꾸 새로운 걸 만들고 수정하고 그런 과정들이 유난히 이번 앨범이 훨씬 많았던 것 같아요. 저희가 이 시점에서 뭔가 더 욕심을 낼 수밖에 없었고 더 욕심을 내려다 보니까 기존의 스트레이키즈로서 보여드렸던 모습들을 많이 뺀 음악들을 많이 시도했었어요. 그러다 보니까 되게 다양한 장르의 또 스트레이키즈가 그동안 하지 않았던 다채로운 음악들이 나왔어요. I think JAM had a ton of genre changes. I think it was that one. 한 몇 개월 동안 준비한 앨범 작업에서 다시 처음으로 돌아가서 다시 또 Whoa. 타이틀 데모만 한 15개? 20개 정도 만들었던 것 같아요. 원래는 어떤 느낌이었냐면은 기존의 스트레이키즈 음악이 아닌 그냥 메인스트림에서 되게 많은 사람들한테 되게 익숙하고 좀 대중적인 팝이나 대중적인 음악에서 스트레이키즈 한 스푼을 넣으려고 했다면은 그런 음악들을 만들고 나서 보니까 이건 좀 뭔가 스트레이키즈가 아닌 것 같은 거죠. 저희를 좋아해 주시는 팬분들한테 그 기대에 못 미치는 음악들일 것 같았어요. 그래서 다시 시작을 해서 저희가 한 거는 스트레이키즈의 음악의 그냥 대중 한 스푼 정도라고 생각했어요. 좀 이지한 Okay, 한 스푼 let's talk about that. 정도. Let's talk about that. So I know some people are like, "Oh my gosh, don't put so much pressure on yourself. We love you no matter what." As somebody who's worked for the same studios for a long, long time, and there is a subtle degree of expectation when my routines go on stage. That there's a certain degree of competency, ability, XYZ, because I teach advanced curriculum for street style
dancers. So I have a very strict way that I teach, and so it's reflected on stage where they have a lot of really cool set design, they have, you know, formation, staging, spacing, a lot of things that help them prep for commercial work if they so choose whenever they graduate. Now, that is a lot of pressure on me the longer I go because people are going to have high expectations, and there's a certain niche or brand that I maintain as a choreographer myself. And so I really understand that mindset from a choreography standpoint of how can I still look like me, but not look stagnant and set in my ways, which is what I think they're talking about, but also be able to bring something new to the table, show that I've been growing. And I'm going to be real with you, it's so hard to know how much you've grown because you live with yourself, and for them to a sriracha, they're around each other probably more often than they are with all the other members, so they're like surrounded with each other more, and I don't know what kind of like sources they pull from either, and so you really don't know any of that stuff until you work on something and you realize it's not working or it is working. So I understand that, where sometimes it takes you having to do it so the wrong way, which is what they're saying, is that we went so far on one side, we didn't sound like ourselves at all, and we were afraid that we would, our fans' stays expectations would fall short, because you also have to remember, a lot of stays are with the group because of their sound, their brand, their niche of genre, right? And so I think that was a smart call to. Sometimes it takes just having to do that, and realizing too, they just got a contract renewal, so they knew this album was going to be a big one because of all the things affiliated, we know, with Deadpool, and I know that'll be talked about, possibly Tableau. Like, I feel like we got a lot of stuff going on this album that feels different than the other ones. Now, I don't know, because I hadn't been a part of the album releases up until now. It's my first one, but I can understand though the depth of the weightiness of it, because they have a track called Stray Kids, right? So I even think like the intention of their song selections is really, really important. And so I would feel that out of all the tracks, to sound the most like Stray Kids, it would be the Stray Kids one, right? So I totally understand that, and I'm kind of glad they ended up with what they did, but I like really empathize with that, just on a different scale and in a different leeway. So 다시 앨범 다시 좀 작업을 하게 됐던 것 같아요. 그러다 보니까 시간도 오래 걸렸고, 그만큼 또 다양한 스펙트럼의 음악들도 나왔고. Love it. 제가 이번 타이틀곡을 정할 때가 가장 오래 걸렸거든요. 제가 지금까지 데뷔 이후 I get that. 가장 고심 끝에 정한 타이틀곡이 투스포임이에요. 지금까지 우리를 좋아해 주셨던 분들을 생각을 하면 왜 우리가 굳이 우리 색깔을 바꿔야 되나라는 생각을 좀 했고. That's a really great point. 것 같아요. 다른 시도를 많이 건드려봤던 것 같은데, 그 과정에서 스리라차가 굉장히 고생했던 거를 옆에서 많이 지켜봤습니다. 뭔가 음악 작업한다 하면 저희가 좀 약간 좀 보여지는 그런 뭐 영상들이나 이런 데에서는 멋있고 아티스트적인 그런 모습들을 많이 보여드리고. You absolutely do. 작업을 할 때나 그런. And that's why I enjoyed. 상당히 피폐하다고 할 I 정도로 loved watching their music videos, not just their dancing, because of that. 정말 이렇게 수월하게 잘 풀리고 작업들이 이렇게 되면은 좋겠지만 그런 곡들도 있고 더 많은 생각과 더 많은 고민이 들어가다 보니까 그러지 못하는 경우가 요즘은 더 대다수긴 해요. 특히 타이틀곡 작업을 할 때는. 과정을 말하자면 타이틀 데드라인이 있어요. 그때 이제 저희가 데모 한 4-5개 정도 만들어서 제출을 해요. to submit them still. 작년부터 이제 작업을 했었잖아요. 그 데드라인이 한 4번 있었던 것 같아요. 그러니까 그때 한번 제출하고 아쉬워서 또 다시 만들어 보고. Oh, that can be so frustrating too. Whenever you don't feel satisfied. 이게 엄청 많았었는데 그 안에서 계속 수정도 하고 버전 한 곡도 뭐 5개 만들어 보고. 사실 지금 트랙리스트에 있는 마운틴즈, JAM? 사실 I Like It도 그렇고 Yeah. 스트레이 키즈도 그렇고 여기 없는 이제 곡들은 더 많죠. 엄청 많은데 저 이번에 앨범에는 뭔가 딱 하나 고르기가 참 애매한 게 다 거의 다 좋은 노래들이어가지고 That's sweet. 애들이 얘기했겠지만 That means you're getting another album. 타이틀감 후보였던 것들이 다 이제 수록곡으로 가는 건데 사실 저희가 원래 더 Wow. 그런 과정이 있었어서 좀 더 시간이. No, I'm so glad they didn't, because I wouldn't have been able to. Yeah. No, now Stays, I know, I'm glad that he's, that this is great. I'm selfishly glad that this timing is what it was, because it allowed me time to actually catch up so I can truly appreciate this process. So I'm very thankful for the timing. 마음도 있지만서도
더 나은 앨범을 위한 그 And I think people are very understanding of that. 스테이가 분명히 좋아할 거라는 그 자신도 있고 확신도 있어. I'm a regular old human and I like it. 걸 제일 좋아하는 것 같아요. 이번 앨범에 수록된 곡들 중에 좋은 게 되게 많은데 The choreo is really cool. 확실히 이 노래를 들으면 와 얘가 확실히 I'm excited to learn it. 존재감이 뭔가 되게 뚜렷하게 잘 드러나 있는 것 같아요. 칙칙붐이라는 노래는 이제 송 캠프 통해서 이제 탄생했던 노래예요. Okay, so I'm with the song camp. I think to my knowledge, I was actually about to kind of ask that before he just mentioned this song camp. I was wondering if they went somewhere to just kind of like get in a different headspace, because sometimes just moving to a different environment can be so inspiring. So I highly encourage it for those who encounter writer's block, choreo block, producing block, like any type of blockage, meaning like you really can't think. Getting a different change of environment, you don't have to like go to you know, Morocco to go do it. You can like go to like an Airbnb somewhere local, or you can go to a coffee shop. You can be surprised of what you can come up with just a different scenery. So I'm really glad that they are in fact doing that, because part of me is like, that can be so frustrating when you're stuffed up in a space for a long time and you keep not getting what you want. So I'm glad that, I'm assuming like, yeah, I knew that was probably going to happen because they've been around long enough that I feel like they've kind of figured that out, that can be effective. So this is cool. 뭐 이런 방향을 한번 만들어 보자. 사전에 먼저 정리해서 이제 송캠프 들어가는데 칙칙붐 같은 경우에는 그런 게 없었어요. Really? 그냥 툭 던졌던 것 같아요. 그냥 우리 미니멀하게 아예 미니멀하게 가보자. 그리고 요즘 라틴 음악도 I was 멤버들이 picking up 너무 on the 좋아하고, Latin. 힙합은 당연히 멤버들이 좋아하고, 그 저녁에 이 말을 트랙 메이커분께 전달하고, 그 다음날 정말 엄청 러프하게 한 8마디 정도 리프만 들었던 것 같아요. 그래서 그래 이걸로 가자 했는데 그때 바로 창빈이 형이 마이크를 잡고 그냥 탑라인을 뱉었는데 풀이 나와버리고, 찬이 형이 이제 또 마이크를 잡았는데 풀이 나와버리고, 타이틀로는 또 안 해본 여유로운 창법이라 해야 되나? 근데 또 너무 루스하지 않고 에너지는 있고 이런 게 다 들어가 있는 곡인 것 같아요. 칙칙붐이. Yeah. So did you hear what he just said? He said it's loose, but it has energy. That is exactly how I would probably describe the choreography. It is loose, but it is full of energy, and that is so deceptively fatiguing. So if anything, if they perform this mess live, I am very intrigued on the stamina side, just like I was with Dreamcatcher. Like, I still truly feel very fatiguing because of the tension shifts of that choreo, even though there's a lot of upper body. That's part of it, right? So in the case here, like it's so impressive, and I can see what he's referencing in the choreography just in the chorus. So that is so cool. 그냥 대충 녹음해두고 생각 안 하고 있었다가 우리 한번 이거 완성해보자 해서 완성까지 했던 게 이제 칙칙붐인데, 역시 시작이 감으로 즉흥적으로 나오는 게 이렇게 좋게 나온다라는 그런 생각이 Yes, 들더라고요. it does. And collaboration too. 그냥 우리가 하고 싶은 거 그냥 하자. 해보자 하고서 그거에서 이제 기초가 너무 잘 나와서 거기서 이제 좀 더 케이팝적인 요소도 넣고 거기서 이제 또 편곡도 더 들어가고 해서 타이틀이 된 노래거든요. 원래는 되게 미니멀한 힙합 곡이었습니다. 칙칙붐도 진짜 버전이 진짜 많았어요. 초안은 사실 되게 러프해요. 되게 러해요. V2-1, V2-2, V3, V3-2. 초반엔 진짜 미니멀했어요. 트랙 자체가. Cool. 전 너무 좋았거든요. 근데 뭔가 이런 소스가 조금 더 있었으면 좋겠다 I 했는데 understand that. 그걸 알고 이제 스리라차가 또 작곡가분과 함께 편곡을 해서 저희한테 들려줬는데 너무 좋더라고요. It also looks like there's more composers on that one than most, 직접 보냈어요. which is crazy. 했으면 좋겠다고. Wow. 들었을 때 제목이 칙칙붐이 아니었어요. Really? 붐붐 칙칙붐이라는 그 구절이 처음 들으시는 분들한테 되게 기억에 남을 만한 Boom, boom, 그런 소절 칙칙붐. 같았어요. 그래서 제목을 바꾸게 됐는데 약간의 절제와 껄렁임과 Just a side note, whenever I saw Chick Chick Boom for the first time, in my head I thought it's going to be about chickens. But it's not. It's cocking of a gun. So, yeah, just confession time. Totally thought we were going for like a chicken nugget, rotisserie chicken kind of vibe, you know, but, you know, we got JAM, which is like the craziest pun game on lyricism. And I really hope they talk about it, but bless it. Like that's really funny to me. And that's why I didn't watch the music video teasers, because I didn't want to be crushed of that dream until I watched it. So I digress. 맛있어. 얘네가 이런 타이틀로 이런 무대를 선다는 게 상상이 Go ahead and go 좀 on stage.
안 될 수도 있다고 생각을 해요. 좀 더 여유스럽기도 하고 그렇지만 너무 또 약하지도 않은 저희가 했던 모든 노래들 중에 그 중간점과 그리고 업그레이드된 버전을 저희가 맞춰야 되는데 그래서 Smart. 그런 부분들이 굉장히 어려웠던 것 같고 저도 기존에 했던 랩에서 많이 힘을 뺐지만 힘을 빼지 않은 느낌? 듣기에는 아 이런 느낌이 아니라서 힘을 뺀 것 같지만서도 그 곡에 가장 His- 적합한 제가 낼 수 있는 His 가장 멋있는 랩을 His rap is my 했다라고 favorite 생각하고 section, I think, of that song. Because of that he throws in there. Oh, in the choreo too is 많이 해봤던 것 같아요. ISO heaven for 보컬 sure. 멤버들이 사실 이 노래 자체가 가창력을 막 보여주는 노래는 아니라서 뭐 이인이도 그렇고 승리도 그렇고 사실 정말 멋있게 잘 녹음을 That's good for them. For this choreo, that is great. 그런 느낌을 또 내줬고 개인적으로 이제 I like Seungmin's part too. 훅에서 흔지도 그렇고 그걸 담당해준 멤버들이 되게 발음도 그렇고 멋있게 잘 느낌 살려준 것 같아서 가요 먼저 들을게요. 예. Oh, sweet. Thank you. Give me his recordings. 오케이 느낌 알겠어. Yeah. 느낌이 안 맞네. 다시 할게요. 형 죄송한데요. 뭘? Why? 마지막 봄봄 칙칙봄. 아니? 아니 안 돼요? 연결해야 돼요? 안돼. 왜? 안돼. 더 잘할 수 있어. 오케이. 했어. 다시 해볼게요. Boom, when was I know that you want it? Boom, Lobos we cannot stop hunting. Boom, ratatata, I'ma make it. Boom, boom, chick chick, boom. 봐봐 되잖아. 저는 훅 안무를 가장 I 좋아해요. can tell. 각각 I can tell. 그 캐릭터 요소들을 잘 담아낼 수 있겠구나. 왜냐면 Yes. 1절에 제가 나오고 2절에 용복이가 나오는데 His style 아예 다르게 in it 추천해요. really 그래서 helps too, like his 그런 actual 부분도 styling. 되게 That really carries 멋있을 것 the tone 같고, 어쨌든 very fittingly. 용복이의 보이스 톤 자체가 되게 낮다 보니까 그 2절에서 우와 할 수 있는 그런 약간 와우 포인트인데 음악 자체에서도 근데 거기서 용복이가 춤을 되게 묵직하게 추거든요. 그래서 제가 용복이한테 와 너 진짜 너무 멋있다. 라고 막 이렇게 계속 얘기를 할 정도로 그래서 뭔가 좀 더 기대가 돼요. 저는 약간 좀 1절에서 익살스럽게 그게 원래 제가 가장 좋아하는 제 캐릭터니까 그리고 상반되는 매력이 너무 봤을 때 되게 멋있는 것 같아서 좋았습니다. Boom, vamos a no that you want it. Boom. 좀 레이백 리듬 타고 봤을 때 딱히 막 힘들어 보이진 않아요. 그 퍼포먼스 자체가 But it 그렇다고 안 is. 힘든 건 아니고요. 허벅지가 좀 타들어가는 그런 안무들이긴 한데 힘들어 보이지 않는다라는 건 이번에는 좀 되게 좋은 것 같은 느낌인 게 뭐냐면은 Makes the thighs burn. 여유가 좀 Oof. 있어야 되는 노래더라고요. 자기만의 멋을 부려야 That's 되고 harder to do than you 흐름을 think. 이어가는 게 굉장히 It really 중요하다고 is. 생각이 드는데 Making it look 재밌어요. easy. 저희도 이런 안무를 안 해보다 보니까 재밌고 Thank you for someone. Thank you for doing something different because that means I get to do an analysis comparison of your old stuff. Ha ha 이 파트나 ha. 이런 데 너무 마음에 들고 이철 창빈 파트도 막 이렇게 해서 막 이렇게 넘어가는 그런 이런 게 있는데 좀 너무 재밌고 막사비는 또 막사비의 묘미가 따로 있는 것 같고 But you guys haven't shown us the 진짜 full 어디 choreo 하나 yet, so I can't 베스트라고 agree 뽑을 with 수 없을 you. 정도의 처음부터 끝까지 좋은 그런 안무가 이번에 다 잘 뽑힌 것 같아요. Oh, that makes me 맨날 excited. 연습하는 하는 것보다 미국에서 했을 때 뭔가 분위기를 바꿔서 하니까 더 재밌더라고요. 그 원래 춤출 땐 조명이나 Who choreographed 분위기나 it then? 의상이나 이런 게 되게 중요하잖아요. If they were in the US, that means they probably had a US choreographer on it. 그래야 좀 더 잘 쳐 보이는 느낌도 있고 그래서 이번에 다 같이 선글라스를 끼고 오자라고 연습을 하자 해서 Y'all let me know if they've released that yet, so I can prepare myself. Oh. Is my question getting answered? So they're in New York. 8명 다 같이 Who's in New York? 선글라스 하자고 연습할 That means I get to dance in sunglasses too. 바닥은 평평한데 경사가 저희 거는 연대가 있어서 아마 메이크 Okay. 각자 써서 Okay, so this can be three potential things. Firstly, it can be that's like your go-to cleaner movement director that they've had, and he's there. They've taught him the choreo. They're working on it actively in the U.S. probably during the Lose My Breath promotions, things like that. It looks like a familiar spot for that. Number two, they had somebody teach them
But I would assume that they would include that if that was in fact the case, like what AT did with J-Blaze. They would probably have that opportunity to work with them if it was that. Or thirdly, it's somebody from Korea who gave it and then they had to learn it there. So it's either somebody, it's I don't know who did the demo, I guess is my question. I got questions. We're in the US, so it's the same people, maybe. They said it's a different style. And normally you go with a different choreographer if you're gonna go different style. Oh, you see that? You see that beanie? Wow. He threw the freaking shoe. He threw the freaking shoe. God, that's good. That's good. That was a good run. 발로 차는 게 있는데 그 신발이 날아가가지고. I'm so glad they caught that on tape. 열심히 쳐서 그래요. They're the New Balances too. 저희가 뮤직비디오를 제작한다고 들었을 때 Wow. 기획을 많이 나눠 They should do it in New York? 주고 받았었어요. 이번에 준비하는 것 자체가 저희한테 되게 대형 They practice in New York, then it's probably in New York then. 미국에서 일정들을 좀 타이트하게 해보자라고 이제 의견을 나누게 됐고 긴장도 많이 했지만 뮤직비디오를 찍을 때 구성 자체도 되게 다채로웠고 저희가 되게 잘하는 그런 뭔가 재치 있는 요소들을 되게 잘 찍어낸 것 같아서 되게 잘 나온 것 같은 거예요. 첫날에 길거리 골목에서 찍는 게 로케이션 정해져가지고 이렇게 신나게 찍었는데 살짝 그 부분이 유출이 돼가지고 되게 평소에 찍는 환경이랑 좀 달라가지고 큰 거리에서 이제 군무를 찍었는데 상황상 노래를 틀 수 없는 상황이라 저희가 인이어를 끼고 했었는데 아무래도 이게 또 스피커와 Look at us Americans. We like to spoil everything. 좀 많이 있었어요. I apologize on behalf of America for the fact that this got spoiled. I'm so sorry. 촬영이 이제 거기서 But if you also filmed it in like New York, 다 같이 안무를 맞출 that 수 place got too many people. 있었단 말이죠. 기억이 가장 남네요. 이 뮤직비디오를 먼저 봤을 때는 이 노래 자체가 막 그렇게 러하게 느껴지진 않을 것 같아요. 독특하고 세련되고 한 느낌을 받을 수 있어요. Choreo really makes a difference on 노래 it. 자체가 그 배경이랑 정말 완벽하게 맞아 떨어져서 모든 스팟스팟마다 완성본을 기대하게 되는 그런 뮤비 촬영이었던 것 같습니다. 안 그래도 너무 바쁘신데 시간까지 내주셔서 저희를 도와주신 우리 행님이 Ryan and Hugh, 나오시거든요, 뮤직비디오. maybe. 직접 만나는 건 처음이었는데 진짜 너무 멋있었어요. 바로 옆에서 연기하는 걸 직접 볼 수 있는 것 자체가 그게 너무 신기했어요. 유명한 배우분이 뮤비를 출연할 That 수 must have meant a 있게끔 lot to them. 자기가 시간을 내주겠다고 It's amazing. 또 재밌게 연기도 해주시니까 Of course. 너무 그게 기억에 남고 He's very versatile. Regardless if they're talking about Hugh Jackman or Ryan Reynolds, very versatile in all fronts. Now, Hugh Jackman is known, Greatest Showman, so he has that Broadway-esque. He's been on Broadway. You also have, you have Ryan's done animation work. He's done romantic comedies, as I stated in the music video. He's done Deadpool. Deadpool's like one of 15 different personas that man has done. Hugh, his most iconic character he's played is Wolverine. He's been Wolverine longer than most of Stray Kids fan base has probably been alive. Do you know what I mean? So it's like, that's crazy to me how it's just so cool that this type of connection is made, especially like for me, knowing Ryan and Hugh since I was, a toddler, being aware of their existence to now seeing them with the world colliding with a group like Stray Kids. It's so fascinating to me, and I'm here for all of it. 감동받았어요. 되게 자신 있는 곡입니다. 퍼포먼스도 그렇고 멤버들도 너무 자신 있어하고 그 무대를 할 생각에 계속 설레고 I'm hopeful for them. I hope they receive a lot of wins for this, just like I want Dreamcatcher winning for their stuff. They deserve it. 어떤지를 좀 보여주는 곡인 것 같아요. 이 곡을 들으시면서 여러분들도 큰 자신감을 가지고 각자가 원하는 목표를 그 정중앙을 꼭 조준해서 쏘는 그러셨으면 좋겠습니다. 마운틴스 굉장히 기대되는 것 같아요. 너무 저희 노래 같았고
이 무대를 상상했을 때 딱 It does. I'm here for it, though. 타이틀곡이라 생각했어요. 딱 들으시면은 가장 웅장합니다. 1번 트랙으로서의 그 무게를 딱 잡아주고 있는 느낌이기도 하고 저희의 얘기를 많이 담아두고 있는 그런 곡입니다. 정상에서 우리가 씹어먹겠다라는 그런 메시지를 Hey, it's 정말 잘 fitting for the 보여주셔서 album, I'm telling you. 1번 트랙으로 가장 마운티스가 적합했던 것 같아요. Yes. 녹음하면서 사실 저한테는 좀 더 쉬웠던 것 같아요. 낮게 또 크게 부르면서 저한테는 제일 편하고 저답게 이렇게 녹음을 한 것 같아요. 잠깐만 이거를 내가 비닐을 벗어야겠어. Hell above the clouds, stand tall for the hell of it. Tower of a crown, on pause, cause I'm loving it. Heavy and I'm proud, backbone, never suffering. Whoa. 이것도 킵인데 Keep it, you want to do it again? 조금 줄여야 될 것 같아요. 네, 좀 줄여야 돼. Tower of a crown, on pause, Like a grumble. Like a volcano. They're gonna call that mess volcano. 솔로 이제 만든 것 같아요. 형벌인데 저는 이제 저희 스트레이키즈는 이 정도는 이제 갖고 논다라는 느낌을 담고 있다고 합니다. Does that mean they're gonna be doing an MV for it? I mean, of course we had the track preview, but 저희가 피라미드 위에서 제 립을 땄어요. 그때 좀 무섭긴 했는데 노래 들으면서 좀 힘있게 lip syncing on top of a pyramid. 하려고 했죠. 되게 무서웠어요. 무서워. 그게 뭔가 마운티스 노래의 정체성을 보여주는 장면이라고 생각해서 개인적으로 그 장면을 가장 좋아합니다. 이게 뭔가 앤썸처럼 Yes. 나오는 곡인데 이거는 사실 콘서트에서 많은 스테이 앞에서 같이 부를 Oh, 수 있는 팬들이 fantastic. 노래라고 생각하거든요. 그런 상상을 했을 때 떼창하면서 저희가 진짜 그냥 Opener. 멋있게 등장을 Easily an opener. 싹 Yeah. 해서 좀 스케일 커 보이는 그런 느낌으로 좀 Perfect intro. 만들어보고 싶네요. Makes sense why they would put that in the beginning. 벌써 기대가 되는데. 잼이라는 곡은 제가 볼 때 이 앨범에서 가장 스트레이키즈다운 곡인 것 같아요. 스키즈스러움이 너무 같다는 그래서 좋거든요. Oh my gosh. 제가 봤을 때는 It's like God's menu and Super Bowl had a baby. 못 집어넣은 Right. 그 하늘 잼에 다 때려 넣은 느낌인데 아무 생각 없이 들을 수 있는 곡이라서 막 곡을 들으면서 막 이건 왜 이렇게 썼을까 막 이런 스트레스를 안 받을 수 But I will. You know why? He said, why do they write it like this when you listen to the song? Now, I really, really like it. I am stressed out, though, because I really have to do a good job on it because it's so Stray Kids light. So it's going to be the truest reflection on what I've gathered in movement quality from Stray Kids and how would I project it into my own choreography if I was contracted out to do it for them. Because that's how serious I take it. It's like, what this would be the demo I would send in XYZ, you know, because I really care about it. Man. 스트레이키즈의 이지 리스닝 곡이라고 생각이 It's a great song to listen to. 그냥 다 듣고 나면 진짜 머리 한 대 이렇게 누가 때리고 간 느낌. Yeah. 거예요. Yeah. 모든 그 Mental breakdown. 전장과 The synthesizer, yes. 이들의 Yeah. 총집합. 그 시기가 재미가 없었어요. 고단했습니다. 말로 가볍게 말하면. 이 상황에서 최대한 재미를 잃지 않았으면 좋겠는 바람에서 만든 곡이에요. 잼도 사실은 타이틀곡 후보였죠. 이 노래가 작년에 나왔을 거예요. 제가 락 이제 타이틀곡을 정했을 때 이 두 개를 가장 많이 밀었어요. Wow, so this has been a hot minute since they've had this one. 곡으로 들어가게 됐고. That's good to know. 뭐 활동도 하면 재밌겠다라는 얘기를 많이 나눴었죠. 저희가 뭐 라차가 있잖아요. 스리 라차, 댄스 라차, 보컬 라차 이렇게 있는데 라차 잼이라고 좀 생각을 해주시면 이해하기 편하실 것 같은데 랩하는 애들, 노래하는 애들, 뭐 춤추는 애들 이렇게 나와가지고 좀 자기소개하듯이 팀을 좀 보여주는 그런 구간들이 있어요. 그래서 그런 부분들을 또 퍼포먼스에 잘 녹여내고 있어서 되게 재밌는 무대가 될 것 같습니다. 잼. What? So he said that the sections of the song are all pertaining to different Racha groups. So I guess the question would be, which section do I dance for? Do I do it for the dance Racha section or do I do it for the first time you hear it? Do you know what I mean? Ooh, boy. That's going to probably be another poll for Patreon, so be on the lookout for that. I'm going to need help. 잼하는 그 제목 자체가 이미 끈적거리고 스티키하고 약간 찰지다 해야 되나? 그냥 제목 자체도 그렇고 음악 자체도 그렇고 그러다 보니까 랩도 뭔가 그렇게 하려고 더 노력을 했던 것 같아요. 그냥 잼 이렇게 얘기하기보다 잼 이런
발음 있잖아요. It's not just 깨지는 jam. 발음. 랩 짜면서도 그런 발음이 되게끔 단어를 선택을 많이 했고 정말 멤버들 상상하면서 쓴 구간이 구성 자체를 저희 트리아차 같은 경우는 트리아차. 예전에 그러니까 주고받는 랩을 많이 했었어요. 트리아차의 케미를 더 보여주고 싶어서 좀 더 어렵게 주고받게 됐습니다. At the end. 옛날에 한마디 한마디 주고받고 이랬으면 두 글자 한 글자 이렇게 주고받으면서 보컬라 JJAM은 굉장히 아름답고 Oh, so I need to pay attention to who's singing when. 방찬 프로듀서님이 제일 좋아하는 파트도 보컬라 JJAM 파트라고 하더라고요. Oh. 아무튼 좀 저희가 그 요란한 틈 사이에서 또 보여줄 구간이 있으니까 그것도 이제 멍빵지 사랑단 여러분께서 굉장히 좋아해 주실 것 같습니다. 라차별로 이렇게 다 묶여져 있는 파트를 봤을 때 각각의 개성들도 다 잘 보일 것 같고 댄스 라차도 딱 3명이서 무대에 나가가지고 이 무대를 구성하고 되게 재밌을 것 같다는 생각이 들었어요. 그것도 사실 파이팅 Oh, that's even more stressful. That means they're gonna have choreo for it, which means it's gonna be compared. Like I'm gonna have. Oh no. Oh, it's okay. It's okay. It's fine. Patreon picked it. We're in a safe space. I like it was gonna be the title track. 들으시면 아실 거예요. 대중성의 스키즈 한 스푼. 이것도 송캠프 때 나온 It does have that vibe. 원래 젤리 레이거였어요. Called jelly leg. 이런 정말로 그 다리가 흐물흐물거리는 Like a jellyfish. 그런 걸로 Oh. 이거 힙합곡이겠구나라고 생각을 했는데 갑자기 굉장히 It's giving more like a New Jeans vibe of hip hop. 그런 젤리 레이를 표현하는 There's jelly leg sound effects. I love how he describes that. 작업을 하면 굉장히 좋은 곡이 나올 수 있겠다라는 생각으로 이제 곡 작업을 시작을 했고 가사 해석을 또 스테이가 하면서 되게 재미를 느끼지 않을까 싶어요. 또 스테이가 또 사랑 얘기하면 또 좋아하잖아요. 저희의 또 흔하지 않은 모습이다 보니까. 왜 그런지 모르겠는데 항상 수록곡에 가끔 사랑 노래를 넣으면 주인공이 굉장히 나쁜 놈일 때가 많더라고요. 그래서 그런 걸 은근히 우리 스테이도 즐기고 좋아하는 것 같아서 뭔가 스토리텔링이 되잖아요. 아예 이번에 확 나쁜 Really bad this time. 사랑은 하기는 싫은데 그 썸만 유지가 되는 그런 긴장감이 좋고 그 이상으로 가면 나는 관심 없다라는 주제예요. 굉장히 Oh, I so caught that. I said that's a red flag. 명확한 At 주제가 Bang Chan's 제가 part. 의견되지 않았습니다. 저는 착하기 때문에. Because I'm nice. 저희 얘네 나쁜 애들이네라고 생각 안 해주셨으면 좋겠어요. 사랑하기 그 직전 The feeling before falling in love. 설레고 풋풋한 그 I'm so 감정을 glad they 유지하고 agree 싶다는 that 거예요. exclusivity 썸 and 타는 we're 이 not going to 관계를 tell 유지하지 않는 people. 게 좋아. 그러니까 이런 내용의 가사예요. 근데 뭔가 많은 분들이 공감을 하실 수도 있고 안 하실 수도 있는데 전 공감하실 거라고 생각을 이해가 안 돼요. 아니, 저 It makes no 근데 sense. 이해가 안 돼요. 이게 사랑인가요? No. 이해가 안 돼요, 그냥. 이해가 Oh, 안 돼요. that's good. 그냥 이런 역할극이 좋다. 그 선을 넘으면 나는 그냥 관심 없이 그냥 떠나고 This would be good 있거나. as 제 like 벌써 they 있어요, have 이게. some tracks that are 그 similar to 별로 안 this. 좋아하고요. 공감이 하나도 안 가고요. I get 저는 that. 제일 공감 가는 가사는 우리 스테이에게 항상 말하는 러너스는 꽤 오래 전 장면. This one was a surprise for me. I actually really like this one. 도와달라고 데모 같은 걸 준비를 해야 되니까 오케이 도와줄 수는 있지 당연히. 어떤 멜로디가 나오는 게 좋을지 이런 아이디어를 계속 줘가지고 팩트 같은 것도 같이 논의하면서 만들었던 것 같아요. It is all in English too, yeah? 약간 뛰어나왔을 때 그 마마 매니악 그때 퍼포먼스를 하면서 뛰어나오는데 어쨌든 그 그림이 너무 기억에 남고 어쨌든 우리 스케줄은 계속 달리고 있다. He's always running. 뭐 사막이든 뭐 어디든 그냥 냅다 그냥 달릴 거고 다 같이 달릴 And that's why 거고. they added that in the 그런 Stray Kids track too. 절벽인데 절벽 딱 그 끝에서 그냥 그 테두리 계속 뛰는 거죠. 어떻게 보면 넘어질 수도 있고 떨어질 수도 있고 죽을 수도 있지만 Maybe 그런 걸 die. 감안해서 그냥 계속 뛰는 그런 이미지 That's 생각하면서 dope. 만들었던 게 런너스인 것 같아요. 멜로디도 되게 뭔가 딥하면서 스펙타클하고 좀 박진감 넘치는 그런 곡을 또 오랜만에 수록곡으로 부르는 것 같아서 빠른 멜로디랑 리듬 변화를 탁탁탁 주면서 이렇게 불러야 돼서 좀 되게 어렵긴 했어요. 근데 But man, does this sound cool. I'm feeling edgy. Watch me. Take it. Oh, come. 테이크에서 너가 버렸을 때 되게 좋았어. 엣지는 조금 길었던 것 같고. 오케이. 한번 다시 해볼게요. Hey, do you notice that Bang Chan said a compliment first before he gave a correction? Hey, that is fantastic. Way to go, I'm sir. feeling edgy.
Watch me, take it, oh come. 잘했어요. Come. 부르는 입장에서 어땠어? 한번 다시 볼게. 그 런너즈. Wow. Wow. Bangchan asked me, he's like, as a singer, how do you feel about it? Oof. Ooh, consideration over here. Oof. 테마가 약간 되게 약간 사이버펑크 느낌이 있어. Yeah. 사이보그 뭐 로보틱한 그런. Winter Soldier. 윈터 솔저를 넣고. Winter Soldier is definitely. W는 뭔가 한번 가사를 한번 써보고 싶긴 했고 내 자신을 With an L. 뭔가 한번 시험해보는 것 자체가 뭔가 L이다. 나는 그냥 그 L 자체도 L 두 개 이렇게 합치면 W가 될 수도 있잖아요. 이길 거다. 그냥 그런 의미의 It's amazing. 가사입니다. 또다시 밤. Before they do this one, oh, that's cool. Winter Soldier. It's you think of Captain. What is it? Captain America, which is like on brand with a lot of the you know the Marvel universe kind of vibes, right? Which I think is super cool. Han wrote the song. 아 이게 밤에 들으면 진짜 잘 어울리겠다. It does. A lot of night imagery, the piano. 이번 앨범에서 전체적으로 약간 While you're driving. 곡이 많은데 좀 유일하게 좀 환기를 시켜줄 수 있는 그런 곡이라고 생각합니다. We're in a nightclub, alone. 이 곡은 거의 2년 전에 썼던 것 같고요. 한마디로 말하면 그냥 되게 감성적인 노래예요. It is. 제가 그때 새벽 감성에 제일 잘 녹아들던 시기에 제일 잘 나온 가사들인 것 같아요. 올스테이가 이걸 들으면서 의미를 담고 듣진 않았으면 좋겠어요. 항상 그 주인공이 슬프더라고요. 왜냐면 제가 이제 항상 뭔가 노래를 만들 때 스테이가 저의 많은 상태를 생각해서 이제 좀 이입해서 이제 듣다 보니까 그게 마음이 좀 아플 때가 있었습니다. 네, 마음이 아플 때가 있었습니다. 결코 그렇지 않은 노래들도 있고 그래서 이 노래는 그냥 정말 가볍게 들려주셨으면 좋겠고 어찌 보면 저의 또 치질한 감성이 또 나오는 또 하나의 곡이 아닐까 싶습니다. 당시 저의 상황은 좀 이렇게 말하면 좀 웃길 수도 있어요. 아티스트병이라고 하죠. 뭔가 그 방 안에 있으면은 작업실 방 안에 있으면 항상 그게 생기더라고요. 내가 여기서 꼭 명곡을 뽑아내고 만다라는 그런 강박이 그때는 있었어요. 그래서 이 곡을 무조건 좋게 만들어야지라는 그런 열망이 들어간 노래라고 생각을 하고요. 우리 스테이가 이걸 들으면서 23살 지성이의 감성들이 많이 녹아있는 곡이구나 라고 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 그 한이 형이 That's interesting. So first it shows, hey, Stay, I hear you. Secondly, hey, Stay, here's how I want you to listen to this. So I love the fact that he is taking ownership of the track, recognizing how it can come across. So he's being considerate of his audience, but also like providing guidelines and how best to listen to it. I love that. And thirdly, it does make me feel a little bad for how like deep I have gone, at least analytically on movement quality. That does kind of make me feel like, should I have done that? Because him saying like don't take it so deep, like I respect that, that's totally fine. And he's saying that also in the case of I'm not going through depression, I'm not like feeling awful, you know, XYZ, because I know it can come across that way, which I think is really cool that he's not in that space, you know, to where we can comfortably listen to it and not feel like something's wrong. But also part of me is like, I don't know, I'm kind of, I mean, like, I know at the end of the day, it's fine, you know, because all these years have happened, and it's great, and I'm talking and making points about different things that you can experience and live through XYZ, regardless if they are aware of it or not. Just like for me, there's certain things that I experience in my life that I downplay more than I realize, even if I'm aware of it. That's low-key a big struggle that I'm working through right now, is knowing and understanding pain that I can feel emotionally, but not being able to truly process it 100% of the way, or downplaying it. Does that make sense? Now, I'm not projecting that onto Han whatsoever, but I'm also saying like his lyricism, I mean, of course, they may talk more about it. I'm appreciative that he was able to like establish the guidelines for it, because he's probably doesn't feel the same way now. I'm assuming he's what, like 25, 26 now, because he said 23 and that was 2 years ago. So we're kind of edging around that part of time. I don't know how old he is, but so he must feel very, very different now compared to 2 years ago. I mean, for me, a year ago I felt so different, so I can totally resonate with that. So I'm really glad he put that there for fans. But also, I don't want to downplay the fact that he does have feelings, and he probably does feel very deep things, but I know that he doesn't want that projected onto this song, that he's currently feeling this exact way right now. So I do appreciate that. 부르는 그 보컬 특유의 스타일이 있는데 그게 말로는 설명을 못 하거든요. 그게 되게
강조가 되는 부분들이 조금 이제 곡마다 한 번씩 있는 것 같아요. 후렴구의 마지막 부분이 계속 달라요. 처음에는 그냥 또다시 밤하고 두 번째 후렴에서는 또 이제 다른 박자로 가고 그리고 마지막 후렴에는 또 이제 마디가 또 늘어나요. 마지막 구간이. 그런 부분들이 좀 이 곡의 포인트가 아닐까 싶고 한이는 항상 느끼는 거지만 디렉을 볼 때 그 느낌이 좀 있어야 좀 노래가 살아나는 맛이 있고 막 그러니까 느낌 위주로 좀 받는 타입인데 I think that's funny considering he just told Stays, don't think about the deep feelings about it. That's really funny. 한 번에 쭉 갈래 아니면 어떻게 할래? 자기 하고 싶은 대로 하자. 그래요. Oh, I like his jacket, but I'm not going to screenshot it because it may cost more than my rent. We're not going to do that. 일단 지금 어? 너무 소리가 많아가지고 오케이. 공기를 한번 섞어보세요. 오케이. More conversational. Wow. So impressive. 노래 참 잘하는 Such a good singer. 그것보다 살짝만 공기 더 섞을 수 있을까? 좋아. 쏟아주는 그런 편인 것 같고 노래를 부르기 편하게 해주는 그런 나긋나긋한 목소리가 아주 좋습니다. 너무 변태 같잖아. 잘한다. 진짜 톤도 너무 좋고. 아 그래? 살짝 발음만 네. 덜 부정확하게 해서. 아 오케이 알겠습니다. Ah. 따뜻했던 말들과 나를 설레게 했던 눈빛들 다 첫 줄 일단 하나 킵해두고 다시 한번 받아볼게. 네. 제가 이제 곡의 마지막 녹음 순서였는데 딱 곡을 녹음을 마치고 딱 나왔는데 한이 형이 야 이번에 진짜 우리 애들 녹음 너무 잘했다고 와. 막 극찬을 하더라고요. 너무 많이 늘었다고 너무 다 잘한다고 저랑 와. 한이 형이랑 이제 마지막으로 멤버들이 녹음한 걸 이렇게 다 들으면서 갔는데 진짜 잘했더라고요. 또다시 밤 특별한 노래입니다. 언제 한번 이제 불러드릴 수 있게 그런 기회가 오지 않을까라는 생각이 조금 드네요. 스트레이키즈 바이 스트레이키즈 Oh, here we 이거는 go. 꼭 해보고 싶었어요. 우리를 표현할 수 있고 진정성이 담겨져 있는 그런 노래를 만들어야 되겠다. 그래서 되게 신중하게 만들게 되었던 것 같아요. 한이도 뭐 울컥했다 하고 I'm teared up literally right now about it. 눈물 좀 흘렸다라고 하는데 전 이거 부르면 울 것 같아요. 사실 이 곡의 반응이 엄청 기대가 많이 돼요. 스테이가 이 곡을 들으면서 어떻게 생각을 할지 잘 모르겠고 지금까지 7년 동안의 그런 모든 일들이 다 생각이 나는 노래였어요. 우리가 팬들을 생각했을 때 그런 과정들도 다 생각이 나고 콘서트장에서 엔딩곡으로 부르는 상상도 녹음하면서 했던 것 같고 그 저희 언베일 That's gonna be a staple track in the concert. I'm telling you that right now. 엘리베이터도 오랜만에 보고 디구버스도 오랜만에 보고 And the bus from District 9. 미로가 진짜 대박이었어요. 그때 살짝 미로. 혹했어요. 그 미로 생각보다 우리가 Yeah. 빠르게 가고 있던 I caught it. 왜냐면 진짜 See, 모델 look at me. D9 촬영 현장도 진짜 I remember District 9. 기억이 나요. I mean, I have a way better 옛날에 저희 exposure to it way sooner than them. 떠올렸을 때 색깔로 표현을 하면 깜깜한 방 들어갔을 때 있죠. 아무것도 안 보이는 검은색. 좀 불확실했고 흐릿했고. 그러니까 우리의 진짜 그 성장 과정을 다 지켜보신 분들한테는 그때 우리를 덕질했던 그 모든 추억들이 다 생각이 나지 않을까 이런 기대를 좀 하고 있어요. 그리고 이 스트레이키즈라는 노래를 10년 뒤에 들었을 때 느낌이 저는 진짜 너무 궁금해요. 그냥 이거 아니었으면 너무 외로웠을 것 같은데? 안 그래도 외로움 많이 타는데 약간 저는 그냥 지금 스트레이키즈라는 세상에 갇혀있는 느낌이에요. 그냥 제 모든 사상과 제 모든 그런 시점, 그냥 제 모든 논리와 제 모든 것들을 얘기할 때 그 모든 것들이 다 스트레이키즈라는 전제 하에다. Let me say something interesting about this. So, it's actually just a little bit different. So, for me, because I think it was, it wasn't last month, the month before I did Stray Kids, and I had looked at over 110 plus different analysis and way more material for each analysis that I did. And I will say,
Stray Kids comes up a lot when I'm referencing certain instances in other tracks that I analyze in K-pop. You know, sometimes it's talking about like the self-producing side. You know, they're the reason why I started doing the music videos even when there's no dancing. They're the first marathon that I did that with because they were self-produced and it was requested as well. So it was very fascinating. That on top of Legendary War too. So I was like getting a huge exposure of them in that time. And I will say I find it doesn't shock me that Hyunjin feels that way, because whenever that's like your main, like this is their job, you know what I mean? Like they're idols, they're singers, they're performers, that is a job, but they're saturated in it because it shows the genuinity of it if you think about it, because he's like, I'm so saturated in it. I don't think it's like about developing a character or anything like that. It's this is just who I am. And that really resonates in how they're able to come across in their concepts. So like it feels there's an extra degree of investment in it, which is really fascinating for me to sit here and enjoy with the perspective that I have now. So I'm very thankful that they are a really great example that I can use to talk about many different instances of sound production, lyricism, wordplay, the usage of, I think it was the usage of a lock in La 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 La, that choreography wordplay connection. That was something I really enjoyed talking about with another group. I just forgot what choreo it was, but I digress. My point being, it's really fun to bring them up, and rightfully so, just for the sheer amount of just impact that they have made on my marathon viewing. 나오기 때문에, 왜냐면 스트레이키즈가 없었으면 재미없었을 것 같아요. 그리고 없다고 생각을 하면 너무 힘드니까. 이 사람들이랑 있을 때 저도 제가 몰랐던 저를 알게 되고. I wonder if every member is going to talk during this one. 사실 어떻게 뭐 없이 살아갈지는 사실 잘 가늠이 안 되고 생각도 안 되고. That's how I feel about dance. 그냥 영원했으면 좋겠다는. It's exactly how I feel about dance. They hope they stay. 모든 분들이 제가 막 잘 웃는 애로 아실 거예요. 근데 생각보다 저 혼자 있을 때는 그렇게 많이 웃진 않거든요. 조용하고 굉장히 시니컬해 보이는 사람이에요. 되게 그래서 저를 다가오기 힘들어해요, 사람들이. 근데 이제 멤버들이랑 있으면은 저도 모르게 막 웃게 되고, 되게 제가 밝은 사람이 되고 시끄럽고 유난스러운 사람이 되는 것 같아요. 그만큼 그 사람들이 좋은 것 같고, 다 같이 컨텐츠 찍는 것도 그렇고 놀러 가는 순간에도 그렇고, 이 8명이 함께 했을 때 그 순간을 굉장히 좋아하는 것 같아요. 그러니까 저는 그냥 그래요. 뭔가 단테 집단에 속한 거는 이제 초등학교 이후로 이제 JYP 연습생이 처음이었단 말이에요. 그래서 그런 소속감이 얼마나 중요한지 너무 잘 알고 있고, 집단 안에서 내가 할 수 있는 게 있다는 게 얼마나 감사하다는 건지 정말 잘 알고 있어요. 친구가 있다는 느낌이 너무 좋아요. 검정고시를 봤었으니까 검정고시 학원을 가거나, 당연히 제 또래는 없죠. 그냥 뭔가 말로 표현할 수 없이 좋은 것 같아요. 어떻게 단어로 표현해야 될지 모르고, 저의 10대 시절에 가장 아름다운 그리고 제일 중요했던 순간들을 그 친구들이랑 같이 했었으니까. 제가 또 연습생 때 또 아는 사람도 없고, 그때는 사실 아직 한국어를 열심히 배우고 그런 시기였을 때, 그동안 멤버들이 그때 멤버들 아니었을 때도 특히나 좀 잘 배려해주고, 또 심지어 데뷔까지 했다는 게 너무 소중하고, 저한테는 그 친구들이 저한테 이런 공간을 빌려주니까, 사실 빌려준 게 아니고 공간을 만들어줬죠. 사실 환영해 이런 식으로 웰커밍 이렇게 받아서 또 같이 팀으로 이제 되고, 시간 갈수록 또 가족이 돼버리니까 With time. 새로운 가족이라고 확실히 느꼈어요. Wow. 사실 그러기도 했잖아요. 어쨌든 어린 나이에 제 입장 해외로 가고 사회생활이라는 그런 시스템 안에 일찍 들어가고, 그냥 어제까지만 해도 진짜 그랬거든요. 청춘이 뭐지? 중학교 때 좀 더 놀았어야 되나? 고등학교 때 좀 더 놀았어야 되나? 이런 생각도 해요. 근데 그런 거 다 떠나서 그냥 아끼는 사람들이랑 좋아하는 사람들이랑 추억도 만들고, 뭔지는 모르겠지만 어떠한 목표를 위해서 계속 함께 달리는 것 그 자체가 청춘이지 않을까, 그런 생각이 갑자기 들긴 하네요. 그냥 앞으로도 계속 함께 있고 싶은 게 이제 멤버들이고, 인생을 어떻게 살아갈
가는지 어떻게 나이 드는지 그것도 다 궁금해하는 게 그의 멤버들인 것 같아요. 제가 요새 드는 생각인데 너무 감사하게도 저랑 같이 활동을 하고 매일매일 같이 봐야 하는 친구들, 형들이 너무 좋은 사람들이니까 Ooh. 그런 것들에 있어서 되게 복 받았다, 운이 좋구나 이런 생각을 좀 많이 하게 되는 것 같아요. Not many people can say that in this industry at all. I can probably name on my hand, if that, the amount of groups that probably feel that comfortable in a big company. Do you know what I mean? You guys know exactly what I'm talking about. That is wild to me. Just like 17's a freaking anomaly, the fact that they're able to be a group like this from a survival program, wild. So I know 17 had like an in-house survival program too. I haven't watched it and hadn't watched theirs either, but it is crazy to me how they had no ifs, ands, no qualms or anything about renewing their contracts. Like that was like second nature. And the fact that they're able to word things the way that they are, and they're like, you know, Bangchan being like, you know, I think youth is going and striving towards a goal. What they've done is they've been able to cultivate a community, and there's a lot of people who don't have a group, not even a friend, let's just call it what it is. Some people don't even have a friend that they can call like community and actually have an intimate platonic relationship with, to where they can live life and feel that we can go through the highs and the lows and you will always be there. Like there are I think there's more people that are living lives having placeholders in company and not genuine community in life. And that is so heartbreaking, and that is something that is so hard to find. I am so blessed with the fact that I have community in my life. I have people that have been in my life for well over like almost 10 years now. We live life together. We run a studio together. I live with one of my closest friends I've ever had. I mean, the only person that could possibly be closer would probably be a husband. You know, that would, if I ever have one of those, you know, but yeah, it's wild to me. So I'm very thankful that they have that, because it's reflected in their music. And it's a real recognized real kind of thing. And I talk about this a bit briefly. I got the phrase from BY, shout out to him for that. Real recognizes real is that people who live life as genuinely as possible are naturally going to be able to pick up on other people's genuinity. And so groups like Stray Kids are going to receive a lot of genuine love and support from their fans. Why? Because those fans are genuine and naturally want to have those types of relationships. They want to have that type of connection. They don't want to waste their time supporting a group that doesn't really like each other. Do you know what I mean? Like that kind of feels like a disservice to the fan, and it's a bit heartbreaking too, right? So for me, as somebody who's not even a fan but just an admirer with high respect for what they do, I appreciate and I thoroughly enjoyed their marathon for that reason. I could pick up and feel the depth of the lyricism, the choreographic choices being made regardless of who was on it. Like it was very enjoyable for me. It was very dense. It was hard. It was hard at times to get through it all, but very thankful that I had the privilege of being able to look at their work so I can appreciate what we're looking at right now. 틈만 나면 8명이서 다 같이 놀러 가자. 그런 얘기들 많이 하니까 Amazing. 되게 좋죠. 저는 혼자가 아니니까. 혼자이고 싶을 때가 있죠. 가끔 이렇게 혼자 생각도 하고 싶고. 근데 그 모든 것들은 내 곁에 사람들이 있는 전제 하에 혼자가 되고 싶은 것 같아요. That feels 이런 different. 좋은 멤버들이 내 곁에 남아있으니까 Wow. 덜 외롭죠. 덜 외롭고. Amazing. 뭐든 함께 할 수 있다는 게 참 행복인 것 같아요. 일단 다 같이 8명이 모이면 이거 될까 싶었던 것들도 약간 서로 으쌰으쌰 하면서 다 Right. 되긴 하더라고요. 그게 좀 문제긴 한데 돼요. 그렇게 한 거의 지금 7년이라는 세월을 보내다 보니까 그냥 얘네랑 8명이 같이 있으면 솔직히 못할 게 뭐가 있을까. 어떤 도전을 하더라도 조금 두렵지가 않은 느낌. 솔직히 혼자 하면 조금 떨리고 두렵고 하는 그런 부분들이 좀 많을 텐데 8명이 있으면 뭐 이것도 괜찮겠네. 물론 뭐 그냥 마음 안 맞아서 서로 다툴 때도 있고 서로 뭐 빈정상할 때도 있고 당연하죠. 뭐다 같이 사는데 가족이랑 course. 있어도 그렇잖아요. The 엄마, closer you 아빠랑 are with somebody, you're 가끔 한 gonna, 번씩 좀 the messier it's gonna 때리고 be. 싶을 때가 있긴 한데 Yeah, I get it. 얄미울 때가 있긴 한데 Yeah. 그런 것도 이제 어느 They're all 정도 different too. 시간이 지나다 보니까 그냥 재밌고 8명이 다 그냥 제정신 아닌 애들 같고 재밌어요. 저는 좀 재미를 좀 추구하는 타입이어서 도파민 중독인지 모르겠지만
재미를 추구하는 타입이어서 앞으로도 좀 재밌게 살아보고 싶어요. 계속 좋아하는 거, 춤, 노래 그런 거 하면서 다 같이 스테이랑 재밌게 즐기고 싶습니다. 없으면 안 되는 그런 존재가 돼버렸죠. 요즘 따라 더 느껴요. 너무 서로 잘 알고 있고 서로에 대한 믿음도 더 생겼고 사실 옛날에는 뭘 서로를 어떻게 믿어요? 네. 우리 얼마나 같이 있었다고 얼마나 뭐 잘한다고. That's what's crazy to me. That is 저는 제일 crazy. 좋아하는 숫자가 원래 7이었는데 8로 바뀌었고 Wow, that is cute. 좋아하는데 티는 안 내는 거다. 이해 좀 해주라. 여전히 저희는 새로운 걸 찾고 있고 완벽하지 않기 때문에 많은 고민과 생각들을 꾸준히 하고 있습니다. 저기 위에가 우리의 꼴대야 라고 생각을 하고 달려본 적은 없고 그냥 갈 수 있을 만큼 가보고 할 수 있을 때까지 해보고 저희 멤버들이 공통적인 게 서로 계속 노력을 하고 성장해 가려고 하고 그리고 스테이를 만나는 게 좋고 무대하는 게 좋고 그런 거는 정말 변함없던 것 같아요. 음악을 대하는 태도, 무대를 대하는 태도 다 해낼 수 있을 거라는 그게 있어요. 왜냐면은 그만큼을 노력을 하는 걸 저희는 타고났습니다. 어떻게든 되게끔 하고 창피한 거 싫어해요. 어디 나가서 꿀리는 거 싫어하고 뭐 무대를 멸망하는 그런 마음은 진짜 아직까지도 계속 살아있어요. 살아있는 게 아니라 점점 배가 되고 그리고 이렇게 무대를 하는데 다들 이렇게 전투력이 상승하는 게 좀 웃기긴 해요. 저희는 진짜 음방이나 콘서트나 뭐 팬미팅도 뭐 싸우러 가는 애들처럼 하거든요. 근데 그게 너무 좋아요. 그게 저희의 지금의 저희를 있게 한 뭔지 모를 힘인 것 같아요. 다들 막 이를 갈고 막 눈에 불을 켜고 뭔가 무대를 하는 게 참 재밌어요. 운동하는 것 같아요. 스포츠 왼식. Well, it kind of is working out. It's 그런 a straight 느낌이에요. sprint 그런 for 것들을 좋아해서 hours. 팬분들이 있기 때문에 저희도 뭐 그런 이렇게 전투력 같은 게 상승하는 것 같아요. 안 뺏기고 싶어가지고 스타일을 뺏기고 싶지 않아요. 스테이는 우와. 약간 저희 친구 같은 존재인 것 같아요. 외롭지도 않고 쓸쓸하지도 않고 그리고 재밌어요. 무엇보다 저는 인생에서 가장 중요한 게 재미라고 생각하는데 재미없으면 살 필요가 없잖아요. 스테이도 되게 친구 같고 그래서 장난도 좀 많이 치려고 하고 쓸데없는 말도 좀 많이 하고 서로 놀려먹는 재미가 있는 것 같아요. 스테이가 굉장히 걱정이 많았죠. 네, 그 제가 조금 뭐라고 해야 되지? 생각도 많은 시기가 많았고 우리 스테이한테 걱정을 끼쳤다는 생각이 정말 미안할 때가 있습니다. 그럼에도 좋아해주고 많이 응원해주는 거에 대해서 너무 감사함도 느끼고 언제나 모든 일이 스테이를 위해서 하는 거니까 걱정하지 말았으면 좋겠습니다. 열정이 절대 식지 않을 거예요. Yeah, they've been going this long. 우리끼리 오래 함께 하고 싶어서 이렇게 지금까지 해왔던 거고 그만큼 뭉쳐서 스테이한테 힘을 줄 수 있지 않을까. It's been 8 months since we've done our comeback. It's been long, but we've prepared so much for you guys to really see what we've been preparing for. And with this preparation, we wanted to really show you guys what we're made of. And so that's why we named the album 8. Hopefully we ate it. Oh, you did. You absolutely did. 오랜만에 컴백해서 그런지 신메뉴 때 그 으아 한 게 또 올라오는 느낌이어서 긴장은 아닌데 설레긴 해요. 근데 설레는 표현은 뭔가 좀 예쁘잖아요. 설레는 것보다 되게 흥분돼요. 다 씹어 먹어드릴게요. 냠. Well, that's a way to end your in like this 40-minute, beautiful. Let's talk about the whole thing. Yum. See, I'm telling you, Chick Chick Boom, just imagine it like a really dope chicken commercial because they were using these fortune cookies, you know what I mean? So deceptive. But this was fantastic. Does this make me feel like really, really excited to do a choreo with Jess? Yes. Does it make me excited to see more visuals of their comeback? Absolutely. Will I probably do this with other groups, specifically ones I marathon?
probably. This was amazing. This was awesome. Wow. Thank you guys so much for watching this whole thing with me. If you're here at the end, I'm very curious which track is your favorite out of the album, if you are a stay outside of the Stray Kids one. If you're not, if you're just a regular viewer who likes watching my material and then you just stumbled upon this one because it's the first, which one was yours? For me, like I said, I really like Mountains. It does hit the type of chord like Top Line does, but I think I like this one more. It's really dope. And I think each track has something about it that really catches you off guard or makes you really be captivated or want to digest what's going on a little bit more, hence why it's called 8. So I really like the fact that they've put so much thought into it. It definitely makes me want to do a better job in stewarding my position and my skill set so I can be more effective and more practical and genuinely helpful to stays and when it comes to what we look at in choreography. But also, if any Stray Kids member ever watches these, I want to be helpful to them to make it a team effort and collaborative effort so they feel more in line with just staying, general public sake and stay sake. So I'm definitely ready for more content. I mean, I'm so glad I caught the music video soon after it was released, and I'm glad I was able to take a look at this. Shout out to, let me see if I can find who they were. Jongbin and Jinduki, I think those two. Those are the ones where I got the lyric videos from. I will tag them in the description of this video just so you guys can, do a courtesy watch out of appreciation as well. When this goes live on YouTube, like I've said, I've done an entire marathon of Stray Kids' entire discography. I will have a choreo with Jess that's released at some point, maybe after this, probably. And I'm looking forward to continuing to release older reactions as they have more comebacks. This group has so many videos that they put out every year, so you're going to get probably a lot of comeback material to fold. I know this is not the only visual we have with Chick Chick Boom. There's going to be so much more. I'm excited for it. I hope you're here for it. Once again, my name is Jess. If you want early access, Patreon's the way to go. Unless you're a Stray Kids member, shoot me an email. I'll email you all of the links free of charge for you. No need for Patreon for you. But all that to say, I'll catch you on the flip side. Bye.